Доброго времени суток, я вас приветствую на своем канале, мы продолжаем проходить Hogwarts Legacy. Мы остановились на том, что пошли с Себастьяном в горевший особняк. И там нашли в подвале зеркало. Спокойно, так, блять, инфаркт. Так. Технические проблемки. Нашли зеркало, и с помощью него попали в крипту обратно в Хогвартс. И сейчас мне нужно посетить занятия по астрономии. И вот, потом встретиться с, как ее зовут, Тати, что ли? Черненькой девочкой. Странно он выходит, что оборачивается назад. Так, астрономия это тут? Ужас какой. Постоянно, кстати, это замечаю. Я не балбес учится. Не понял. Это сейчас что было? Я ж видел через стену то, чего не должен был видеть, нет? Так, продолжим. Так, козявка. О, куда-то козявка торчит. Какой ужас. Школьники не умеют нос вытирать, что ли? Ля, что творит? А это, кстати, Нати или Тати, блин. Да на. Italians and a historian's uniform. Сейчас ее мать учит, нет? Не, астрономия это еще другое. Да, прорицание учит. Гаданию или как-то. Так. И ждем до утра. Сидим. Вместо того, чтобы поспать, пойти посидим. Подождем. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse.
With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. И просто фокусировку настроить, все. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the Highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Нет, я еще ничего не понял. Dismissed. А чему она научила-то? Что это за урок вообще? Смотрите на звезды. Hello. И, I а что don't believe дальше? We've met officially. В чем I'm идея? Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Я не хочу. I can't do that, Amit. Мне не You нравится. might need it. Чушь. No, really, you can. And I won't. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Блин, какая чушь. Наблюдать за звездами в неучебное время. А для чего? Что вы должны увидеть? Зачем это? Какая цель? В чем идея? This was his old telescope. Ничего не объяснил, просто вот телескоп, настройте, вот звезды, смотрите. A pristine Отличный white. учитель просто, блядь. Важный очень урок. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Есть подвох, значит? I had a feeling there would be a catch to that telescope. No. I certainly wasn't trying to bribe you or anything. But are you in? А у меня No выбор one есть? from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Ладно, пойду. All right, I suppose I can go with you. I hope it's worth it. It will be. Trust me, I have read practically everything there is to read about this. It should be brilliant. Shall we? Ну хорошо, найдем мы скрытые созвездия. Мы их увидим. Дальше что? Дальше. В чем идея? В чем цель? Какой-то бесполезный урок, блядь. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. Я где-то We'll видел know it when такое. we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Где-то я видел здесь. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to Чего? be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not Единомышленника that какого? creepy out here at night, is it?
The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Просто в чем идея? Я до сих пор не могу понять. Ну, наблюдая за звездами, что я должен увидеть? Я не ученый, блядь, я просто ученик, я шкила. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. В чем Oh, of идея? course. Revelio. It's just not as Не понял. tidy as I expected. Это что такое? Ванна в клетке. Эта ванна находится под замком очень давно, и никто не помнит сколько. Ходят слухи, что она была заколдована десятилетия назад, чтобы преследовать студентов, которые были слишком одержимы своей учебой и абсолютно забывали заботиться о личной гигиене. Какой кринж. Вон, кстати, его вижу. Без ВХ. Revelio. Confringo. Так, я сейчас... Тебя не удивляет? Это вроде как запретное заклинание. Ну ладно. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no. Я тролля Let's убивал. close the Я score. людей убивал, в принципе. Какие пауки, блядь. Go on, try it out. Давай попробуем. Так. Пользуем. Хуя The себе. Так. constellation should appear near the center of your view. Так. А, масштаб еще. Я понял. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Лира. Лира-хуира, я бы даже сказал. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Как Whatever you скажешь. say, I'll meet. Whatever you say. Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. Кто бы сомневался. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. А награда? Я, кстати, знаю, где здесь стол. Сейчас еще откроем его. Incredible! Да, тебе тоже нравится, как я летаю? Спасибо. Так, испытания, исследования. Вот. А тут шарф, блядь, астрономический, понимаю, блядь. Да. Ладно. Где-то он в этой стороне был, насколько я помню. Или ниже. Вот он. Knowing По a meat, памяти. he's likely studied here. Так. Блять, так отсвечивает, я не могу. Ага, вот это вот сюда. Правильно я понимаю? Вот так. Где в этом? Все? Хорошо, дальше. У нас есть еще два квеста. Нет. Ровно родство. Да, мне уже выяснить, в чем дело. Окей. Какой-то знак новый, слушай, его не было до этого. I've always said that travel broadens the mind. Так, сейчас мы поищем Себастьяна тут. Он работает, работяга.
Блядь! Так, что спорите, Anything девочки? to do with the dark art should be avoided. Ah. It's too risky. Да нормально, Anything нормальная to do тема. with Salazar Slytherin is worth the risk. Согласен, согласен. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Согласен. Меня интересует The тема dark искусства. arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. Так, да, можешь ничего не рассказывать. Да, рассказывай, I'd like to рассказывай. know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Никому Ominous ничего не learned скажу. dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Да, Cruciate, использовал на темной correct. арене. The Cruciatus Curse, also known as the Torture Curse, inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. У него не было How выбора. horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Окей. I'll make Ominous understand. Все, перетерли. He'll change his mind. Да, да. Revelio. Хорошо, дальше. У нас есть карта, где у нас есть карта Хоксмита, блять. Хоксмит. И здесь у нас тоже есть квест. А? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так. Fret biscuit. I shall sort something out. Понятно, кринж какой-то квест. Еще что-то появилось? Возьмите печеньку. Сейчас возьмем. Сейчас возьмем печеньку. Только мне надо переодеться, потому что надо быть на стиле, так сказать. Надо быть стильным. Где моя пальтишко? Блин, я хочу уже нормально поменять, что-то прикольное, но печенье еще нормально не открывается пока что. Я помню, в трейлере было прикольное пальто. Давай такие перчатки. Hello? Is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf biscuit was abducted by poachers up north. Oh, the vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor biscuit. I can only hope she's able to escape. Зачем? Ну, это глупый вопрос, потому что, ну, что добывать же ресурсы. Зачем вы завели лунтиленка? Так, короче, I'll выстрелить keep an eye его. out for your mooncalf, Garniff. Это его проблема. How kind. If only Завел, all of us завел. at kind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you. Порежьте дуэлянтку. Confringo! Show yourself! Presumption! Pray, shall we? Presumption!
Arrest them momentum. Confringo. You took no extra repulsor. Your luck. Where's that goblin helm, you little thief? Defender. Incendio. Somebody Да блин. feel a burning sensation. You're not Confringo. Confringo. You managed to cultivate such a arrest them momentum. Depulsor. No! Thought you had me there. Defender. Incendio. Confringo. Incendio. Someone pay! Confringo. Arrest the danger. Arrest the momentum. Confringo. Forever. Confringo. Confringo. My bite is worse than my bark. Arresto momentum. Capulso. Defender. Confringo. Жалко, что когда выполняешь уловки, эти они не обновляются. Еще? А, ты живая? One less poacher in the wizarding world. Костюм дуэлянт. Небось, с носками эти разотные. Hello, Hamora. Ну все, валите. Which one of you is Biscuit? Ага, поймаю. Блин, не поймаю. Do cooperate, won't you? Levioso. Settle yourself. Revelio. А, то есть мне надо сейчас всех ловить. Я понял. Levioso. Сейчас поймаем всех тогда. Revelio. Levioso. Ну я тебя видел, ты. А, я поймал. Let's get you back to Garniff, shall we? Опа! Не ждал? Garniff, I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? Was she frightened? Are you all right? Мы в ужасе. Да, в Biscuit порядке. is fine, as am I. I was able to rescue her without much incident. Oh, mercy. Where poachers are concerned, I tend to expect the worst. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such joy. I'm glad she's safe now. I'm sure she'll be happy to go home. Oh, that is a great weight off my mind. Oh, my sweet little biscuit, my wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind. You've restored at least a... Подожди секунду. Я активирую. You can't imagine how inconvenient travel Всё. was before I... Так. Psst, over here. Я Quietly. тебя вижу. Я тебя вижу. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Не, лучше What's ворваться. going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed Отлично, him Бар. reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? No, Нет. they didn't. Rookwood and Harlow are after me. Why А did you ты lie to me? признаешься. And what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but I know I can trust you, Natty. Нет, нельзя. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Grimgotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony.
A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on Зачем он earth? ей все There's one more рассказывает? thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that Блядь. the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know it's a lot to take in. It is. And I will have more questions. Я не буду For отвечать. now, it's safe Отказываюсь. to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to А all для of тебя, us. ни для чего опасно. And we can help to take Просто them не down for вмешивайся в good. это дело. Иди, That letter is the иди погуляй, tangible иди proof уроки, that officers домашние задания needs. поделай, все. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Чего ты лезешь? Да, вот You seem интересно, to be почему ты very воюешь? determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like him in Uganda. I know how bad things can get if they are not stopped. И It's a long story, one I promise to share when we have more time. For now, let's do what we came to do. иди домой, I'll блядь. help you find the letter, Уроки Natty. делай. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can Ёптать. find another way in. А главные I do not ворота я see должен any по guards, канализации but ползать we или should что? still try to be as quiet as possible. Не, Harlow is here after я all. на врыв только жесткий, согласен. А, летать What are you нельзя. up to now? Я только на жесткий врыв согласен. На не шуметь я не согласен. Оп, извиняюсь. Чем я ей все рассказал? Чего не сказал? Что ты делаешь? Иди домой, делай уроки. Я ничего не знаю, зачем я им нужен. I wonder what that does. Да. Well, Нет? that didn't work. Perhaps something with a bit more force. That did it. Revelio. Ревелио. Wingardium Leviosa. Ну, серьезно. Давай, протиснись. Стой тут. Leviosa. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Нахрена мне ей открывать ворота? Она говорит, я пройду Я пройду через главные ворота, ты ищи, типа, другой путь. И в итоге я должен открывать ей ворота. Что? Что? Толкни, пожалуйста, ящик. Нет? Что ж ты за человек? Он не кастует. Он просто не кастует. Dead end. Must be another way in. Давай, давай. А там он не мог, да, типа, кастануть? That looks as if it might raise the gate. Revelio. Что это? Поверить не могу, что это приходится оформлять в письменном виде, но вы, остолопы, не желаете слушать. Чтобы открыть ворота, просто толкните их, не надо их взрывать. Если я приду и вижу, что их опять разнесли, вас на куски порву. Козлы. Ага, я вижу. Наверх, да, мне надо теперь? Я могу, в принципе... Нет, я не могу, в принципе. Хорошо. Wingardium Leviosa. Leviosa. Паркур так паркур. А, нет, стоп. Все? Я думал, мне сюда и надо. А замок мы открыть не можем. Мы заклинания знаем, но не можем это сделать. Придется опять в дырку лезть, понял. Ну, то есть, тут никого вообще нету, что ли, просто? Никто не видит, что ворота открыты? В чем идея? Так, я заблудился. Откройте главные ворота. Я не открыл главные ворота, ёп. Ладно, виноват сам. Сам виноват, не увидел.
Сейчас. Levioso. Нет, какой левиоз? Repulsor. Arresto momentum. Ты открыл их или нет? Repulsor. А, дважды было ударить. Accio. Я понял всю идею. Repulsor. Accio. Well done. I will be right up. Да, жду. Дождусь. I knew you could do it. This Ладно. way. I will get the door. Я сам могу. Круто. That is the main keep. My guess is that we'll find Hollow А что с тобой? and the Чё- letter inside. Че с дыхалкой? Ты We'll need куришь to be много? careful once we get... I hear them. Она слишком много курит, видимо. Помочь не хочешь? Highwing. Do you know that hippogriff? Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Есть план лучше, я зайду и всех убью просто. Blasted. У тебя же заклинание есть, буквально, которое останавливает все. Somewhere. Вот оно. Arresto momentum. Ареста моментум, блядь, сделай все. Дверь не закрывается, зашелся. I hope Natty stays out of trouble. Да похуй мне на натищ. Пора делать врыв. Жесткий плюс мощный. Тут он. Repulsor. Мне понадобится, видимо. Только не говоришь, что это для того, чтобы пробраться незаметно. Или... А, нет, наверное, в принципе, чтобы пробраться. Ладно. Так, там листочек надо не забыть потом про него. Wingardium Leviosa. Что это было, блядь? Levioso. Левиоса. Not the safest place to Блядь. sneak into. Что? Супер безопасное место. Что, как дела? Confringo. Понял. Revelio. Видимо, никак. Confringo. Привет. Сейчас. Ты либо тупый, ты не то. Now you're just getting on my nerves. Что нового? Confringo. Ну, притягивай. Confringo. Это другое испытание, что ли? А, я выполнил условие, кстати. Так, где оно? Бой. Бой. Что такое? Деми маски. Маска Деми маски. Все. Теперь у меня есть стиль. Где он? Нет, не сюда. Ну и норм. К Хэллоуину готов. Я надеюсь, будет Хэллоуин. Блин, только какой бы его наряд подобрать?
Вот такое, в принципе, можно, кстати. Или все такое можно, кстати, в принципе, оставить. Мне просто нужен еще, чтобы наряд шею закрывал, чтобы шею не было видно. В принципе, можно шею платком закрыть, тогда будет. Каким-нибудь. Хорошо. К Хэллоуину готовы. Надеюсь, Хэллоуин будет. Хотя можно и так просто походить. На стиле, так сказать. Для пула, наверное, какой-то такой подойдет. Ну, кстати, вот неплохо смотрит. Ну, короче, можно подобрать, я думаю. А то уже потом. Я, блин, надеюсь, будет Хэллоуин. Ну что такое? Aloha Mora. Revelio. Велио. I hope Natty's having an easier time of it. Да мне тоже не тяжело. Aloha Mora. Все, 25 голды и шар. Ну, 40 голды. Revelio. Что такое? Ты расскажешь. И все? Да, да, расскажешь. Блин. Давай, давай. Ну, атакуй, чел. Чел, атакуй. Чел. Ну, вообще классно. Биба и Боба, блядь, напали на меня. Aloha Mora. Вот как с такими противниками выполнять задания эти? Они даже шмальнуть все нормально не могут. Revelio. Oh no, Deke was right. We need to save you from these barbarians. О. Да вам деться некуда. Доставка 4 болтрушайка, 3 жмыра, гигантских фиолетовых жаб, 1 фестрал, 2 гиппогрифа. А фениксов где? 0 фениксов. Revelio. Не о фениксов, а 0 фениксов. Ну. Клетки для грубой работы.
бой начнется, будут пытаться браконьеров в сумку украсть. Кто тут? 6 голды, кто-то выстрел. Revelio. Сейчас было опасно. Да уж. Астрид, присмотри за моим тайником. Если вдруг исчез, забирайся все себе. Это рачки вот эти. Этот брехун лишил нас заслуженной добычи, так что я унес сколько смог и спрятал здесь. 20 клятых лет мы с ним, а он обращается с нами не лучше, чем с дурнями, которые здесь всего пару недель. Манфред. Понятно. Классный тайник, блядь, очки. Бродский, блядь. Молодец, чел, наверное, всю жизнь на них копил. Оба! Хуйлана. И еще второй. Хуйлан. Харлан и Хуйлан. Ну ладно. А освободить ты не думал? Come on. Ну хоть кто-то догадался это сделать. Hurry. А пусть крыла на ее хватает, да. Я вроде... Я думаю, я всех попиксил. О, вода кедавры кидается. Я фил. Oh! Я так понимаю, сейчас, наверное, крыла откроется. There's the Hogwarts Mount. Express. Must be returning from an unscheduled run. Прикольно. Не настолько. I wonder if anyone can see us from the castle. А куда летим-то, собственно? This is amazing! It's incredible, isn't it? Да. Нас только что Авада Кедавра стреляли. Ну ладно. Все равно круто. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Все, это теперь йоги погриф. Ладно. Я надеюсь, это шмоти гипогриф. Это ж так теперь работает. Да. Ё-мой.